Welcome to my channel. Today I want to discuss about the acid controlling, acid lowering agent, and what we usually take, for our gastric ulcers and to reduce our gastric problem and mitigate ulcer problem in our body. আমি আজকে আলোচনা করব আমাদের শরীরের গ্যাস্ট্রিক প্রবলেমটা কিভাবে সমাধান করা যায় এবং আলসারের প্রবলেম কিভাবে সমাধান করা যায় এই বিষয়ে আমি আলোচনা করব এবং সাথে সাধারণ একটা প্রশ্ন হলো যে কোন গ্যাস্ট্রিকের ওষুধটা সবচেয়ে ভালো, এই প্রশ্নটা সাধারণত অনেকেই করে থাকে। সেই প্রশ্নের উত্তরটা আমি আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব। দেখুন, গ্যাস্ট্রিকের বা আলসারের এই প্রবলেমটা একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের এই মডার্ন যুগে বেড়ে গিয়েছে। আমাদের যেহেতু খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন হয়েছে, একটা সময় বাংলাদেশে Here is some causes of upper and lower abdominal stomach symptoms. Upper abdomen has GERD, peptic ulcer, gastritis, gastroparesis, and gallstone. And lower have celiac disease, diverticular disease, inflammatory bowel disease, irritable bowel syndrome. So this type of stomach and digestive related diseases have significant number of patients all over the world. So this is necessary to treat this type of problem is required, and that is why PPI, Antacid, and the gastric agents, anti-acidic agent, anti-gastric agent is very much required for this type of patients also. So we need to know about the appropriate PPI, appropriate antacid to reduce our this gastrointestinal problem. Gastritis symptoms have loss of appetite, belly swollen, nausea and vomiting, heartburn,
abdominal pain, indigestion. This common type of problem for gastric ulcer and gastritis also. So if you have this type of symptoms, please consult with physician and as soon as possible, and according to physician consultancy, modify your lifestyle and take medicine also. মাছ ভাত এগুলাই বেশি খাইতো মানুষ, এবং কৃষি নির্ভর একটা দেশ ছিল বাংলাদেশ। কিন্তু পরবর্তীতে যখন বিজ্ঞানের প্রচার প্রসার হলো, তখন আস্তে আস্তে কিন্তু মানুষের বিভিন্ন ওয়েস্টার্ন পশ্চিমা যে খাদ্যাভ্যাস এবং what is peptic ulcer? The standard definition is peptic or stomach ulcer is the condition in which imbalance of aggressive factor and defensive factors. What's aggressive factors? Aggressive factors are the gastric acid, gastrin and pepsin. Defensive factors is prostaglandin, mucosa, bicarbonate. Here is a picture where you can see the ulcer location in the stomach, and the ulcer location in the wall of the stomach is marked with the arrow sign. Here is the classification of anti-ulcer agents. Is some categories for anti-ulcer drugs. First acting for reduction of gastric acid secretion. Here is you can see H2 antihistamines. In this class, cimetidine, ranitidine, famotidine, loxatidine. So antihistamines are the initial stage of peptic ulcer drugs, and it is suitable for children and early stage of ulcer patients. And next category is PPIs. PPIs are omeprazole, lansoprazole, pantoprazole, rabiprazole, and esomeprazole. Here is 5 classes of PPIs. Nowadays, in current ages, these 5 categories of PPIs are widely used, and the physicians are trying to suggest this category of
made drugs for anti-ulcer agents. And some categories is anticholinergics. Anticholinergics are pyrazine, propanthelin, oxyphenomenum. So anticholinergics are also sometimes suggested for anti-ulcer drugs, and prostaglandin analogs. Prostaglandin analogs are misoprostol, amprostil, rioprostil, this. So, in the first category, reduction of gastric acid secretion, the four class of medicine are used. Next mechanism of action is neutralizing of gastric acid, that calls antacids. What I discussed earlier. There are systemic and non-systemic. Ulcer protectives are the sucral fats and colloidal bismuth substrate. And another is ulcer healing drugs. Ulcer healing drugs is carbenoxolone salt. And another is anti-Helicobacter pylori drugs. Helicobacter pylori, the causative agents for peptic ulcer. There is some antibiotics in this class of drugs. There are amoxicillin, clarithromycin, metronidazole, and tetracycline. If you have any question how histamine H2 receptor antagonist work, here is the explained mechanism of action. The H2 receptor antagonists inhibit acid production by reversely competing with histamine for binding to H2 receptors on the basolateral membrane of parietal cells, block histamine from stimulating the acid secreting parietal cells of the stomach. H2 antagonists mainly basal, psychic, neurologic, gastric secretion is suppressed, and other stimuli, gastrin, alcohol, food also inhibited here. So sometimes histamine receptor on parietal cell is autonomic systems and responsible for gastrin release, gastrin stimulus, and also secretion of the hydrochloric acid. It's mainly in simple words that to prevent HCl come to stomach from the parietal cell, the H2 receptor is blocking out by this medicine, this class of medicine, and that's why HCl cannot go to stomach. বিভিন্ন বিদেশি খাদ্যাভ্যাস বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে বিরাজ করলো। সো এই একটা বিষয়ে যখন বাঙালি
তার Now discuss with mechanism of action of proton pump inhibitors. Proton pump inhibitors act by irreversibly blocking the hydrogen and potassium adenosine triphosphate enzyme systems. The potassium and hydrogen ATPase is the present in the gastric parietal cell, and these proton pump inhibitors blocking the pump to secrete the HCl in the stomach from the parietal cell. Now the PPIs, drugs and its dosage and the administration of route. First start with omeprazole. Omeprazole dosage range daily is 20 to 40 milligram per milligram, and its dosage from is oral and IV. Oral and IV. Esomeprazole is 20 to 40 milligram, and oral dose and IV form. Lansoprazole is also 30 milligram day per day, and oral administration. And dexlansoprazole is 30 to 60 ml, 30 to 60 mg, the oral route. Pantoprazole is also 40 milligram. It has oral dose of and IV dose. Rabeprazole is 20 milligram per day. It is a oral dose, and the intravenous doses is required for patient with severe complication and who is required hospitalization. That time IV route is required. Otherwise, oral route is for the capable patient and the patient who have a active person. নিজেদের খাদ্যাভ্যাস সেটার পাশাপাশি বিদেশি খাদ্যাভ্যাস তাদের মধ্যে আনলো, যেমন আমরা এখন গ্রিল চিকেন খাচ্ছি, বার্গার খাচ্ছি, পিৎজা খাচ্ছি, বিভিন্ন ধরনের পাস্তা, তারপর বিভিন্ন ধরনের সসেস, তারপরে মায়োনিজ এবং বিভিন্ন কৃত্রিম পনির, অনেক ধরনের মিক্সিং কোয়ালিটি টাইপস ফুডস হচ্ছে আমরা এখন খাচ্ছি, যে কারণে আমাদের শরীরে কিন্তু আমরা মাছ, ভাত, সবজি খেলে যে ইফেক্ট হতো তার থেকে এখন আমাদের শরীরে এই ধরনের উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ, উচ্চ আমিষ সমৃদ্ধ যখন খাবার খাচ্ছি তখন শরীরের মধ্যে গ্যাস্ট্রিক বা গ্যাস জনিত
প্রবলেমগুলো আমাদের পাকস্থলীতে দেখা যাচ্ছে। এই গ্যাস্ট্রিকটা সাধারণত একটা অ্যাসিড থেকে উৎপন্ন হয়, সেটা আমাদের শরীরেই আছে, সেটা হলো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সংক্ষেপে HCl বলে। তো এই HClটা উৎপন্ন হয় শরীরে, এবং সেখানে আপনার যখন খাদ্য যায় আমাদের পাকস্থলীতে, সেটাকে এই HClটাই কিন্তু হজম করতে সহায়তা করে। এই মাংস খাচ্ছি, একদম গরুর মাংস, খাসির মাংস, মুরগির মাংস, এই অ্যাসিডটা যদি না থাকতো আমাদের পাকস্থলীতে, তো কখনোই কিন্তু এই মাংসগুলা সহজে হজম হতো না। সো এই HClটার সিক্রেশন যখন অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়, অথবা আমরা যখন যে পরিমাণে HCl পেটে আছে তার থেকে বেশি পরিমাণ খাদ্য আমরা পেটে দিচ্ছি, বা HCl সেই খাদ্যটাকে ঠিক সময়ে হজম করাতে পারছে না, তখনই পাকস্থলীতে গন্ডগোল হয় বা পাকস্থলীতে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই কারণে আমাদের কিন্তু গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ, আলসারের ওষুধ আজকে থেকে 10 বছর আগে যা খেতে হতো বাংলাদেশে, তার থেকে প্রায় দ্বিগুণ আমরা এখন আমাদের পেশেন্ট যারা আছে বা আমাদের যারা রোগী রয়েছে, গ্যাস্ট্রিকের, আলসারের, বিভিন্ন গ্যাস জনিত প্রবলেম গুলো রয়েছে, তারা কিন্তু অনেক বেশি খাচ্ছে। সো খাদ্যাভ্যাসের এক পরিবর্তন এবং অনিয়ন্ত্রিত আমিষ এবং অনিয়ন্ত্রিত হচ্ছে মিট জাতীয় খাদ্যগুলা খাওয়া, যেমন অনর্গল সবসময় খালি মানে মাংসই খাওয়া, মুরগি হোক, গরু হোক, মুরগি হোক, গরু হোক, খাসি হোক, মানে মাংস খাওয়ার আমাদের কিন্তু কি টেন্ডেন্সি এই বর্তমানে বেড়ে গিয়েছে, এবং সেটা কিন্তু বাচ্চাদের অনেক বড় একটা ইফেক্ট ফেলছে। তো এখন আমাদের বিষয়টা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক আলসারটা কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়। প্রথমে দেখেন, প্রতিরোধ করতে গেলে আপনাকে প্রথমত হচ্ছে হেলদি ফুড
Gastric ulcer are four types. Here is most common type is type 1 in the endrum near laser curvature, and this type of patient is used all over the globe, and almost 55% patient is affected by gastric type 1. Here is type 2 combined gastric and duodenal ulcer is 25% is duodenal ulcer. 25% ulcer is common. People 25% people affected by the duodenal and gastric ulcer. Type 3 ulcer is pre-pyloric ulcer, and there is almost 15% ulcer for pre-pyloric type 3. Type 4 is ulcer in the proximal stomach and cardiac. This type of patients are 5% in the here 5% patient is affected with this type of gastric ulcer. অনেক ধরনেরই ওষুধ রয়েছে, different type of gastric medicine or anti-acid drugs, acidic drug. So for our gastric acid and for our gastric problem, there are
several classes of drugs or medicines. So এখন আসেন যে এক নম্বর হচ্ছে অ্যান্টাসিড। অ্যান্টাসিড এটা একটা কমন ওষুধ এবং এটা সবারই বাসায় থাকে, বিশেষ করে মুরব্বীদের দেখা যায় অ্যান্টাসিড টাইপের ওষুধগুলা তারা বেশি পছন্দ করে। তো অ্যান্টাসিড হচ্ছে কোন ধরনের সিস্টেমিক ওষুধ না, হ্যাঁ, একটা হলো সিস্টেমিক ওষুধ, একটা হলো নন সিস্টেমিক ওষুধ। সিস্টেমিক ওষুধ হচ্ছে যেটা আপনি গ্রহণ করার পর, যে ওষুধটা আপনি খাওয়ার পর সেটা রক্তে যায়, সেই ওষুধটা রক্তে যায়, তখন সেটা সিস্টেমিক ওষুধ। আর নন সিস্টেমিক ওষুধ হলো যেটা আপনার পাকস্থলীতে থাকে কিন্তু রক্তে যায় না ওষুধটা। তো অ্যান্টাসিডটা হচ্ছে পাকস্থলীতেই কাজ করে এবং পাকস্থলীতেই গ্যাসটাকে নিউট্রালাইজ করে। গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড নিউট্রালাইজিং এজেন্ট হিসেবে পরিচিত। এরপরে আছে হচ্ছে আপনার H2 রিসেপ্টর ব্লকার, তারপরে হচ্ছে প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর, হ্যাঁ, এগুলা আছে। তো সেগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত জানি, কোনটা কিসের ওষুধ, কোনটা কি জন্য লাগে বা কোনটা কখন খেতে হয়। চলুন আমরা এটা নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করি। তারপর হচ্ছে এই এতগুলা গ্যাস্ট্রিক আলসারের ওষুধের মধ্যে কোনটা সবচেয়ে ভালো শরীরের জন্য, এই প্রশ্নটা আমাদের সকলকেই করতে দেখা যায়, যে সবাই এই প্রশ্নটা করে গ্যাস্ট্রিক আলসারের জন্য কোন ওষুধটা খাবো, কোনটা শরীরের জন্য ভালো হবে। তো এটার অ্যান্সারটা আমি দেখাচ্ছি, আপনারা দেখুন যে আসলে কোন ওষুধটা গ্যাস্ট্রিক প্রবলেমের জন্য ভালো। কি রেটিডিন ভালো নাকি ফেমোটেক ভালো নাকি? The types of antacids. Antacids are two types: systemic antacid, which are soluble, readily absorbable, and producing alkalosis. Example: sodium bicarbonate. Non-systemic is which are not absorbable and not produce systemic effect. These are the non-systemic antacid. Types of PPI:
proton pump inhibitors such as omeprazole, lansoprazole, esomeprazole, pantoprazole, rabeprazole. Those PPI are commonly used for our gastric ulcer and also for gastric problem, acid problem. Patient the physician suggest those type of PPI and those have effective result uh, for patient safety and efficacy. ফ্যামোটিডিন ভালো নাকি রেনিটিডিন ভালো নাকি ইসোপ্রাজল ভালো নাকি ওমিপ্রাজল ভালো, কোনটা ভালো সেটার একটা ব্যাখ্যা আপনাদেরকে দিচ্ছি, আপনারা দেখুন। Which API is best for our body? There is a question of that. So here is some comparison between esomeprazole versus omeprazole. There is, you can see the only S-omeprazole isomer, where omeprazole have both R and S omeprazole isomers. Here esomeprazole is more effective and long lasting compared to esomeprazole. Omeprazole is less effective and not long lasting comparatively. Esomeprazole have chances of side effects like diarrhea, nausea, vomiting and headache, whereas omeprazole have lesser chance of side effects like compared to esomeprazole. So here esomeprazole is comparatively greater than omeprazole. So esomeprazole have less drug interaction with clopidogrel is not known, whereas major drug reaction with clopidogrel with omeprazole. There is a limitation for drug interaction, whereas esomeprazole have a price issue, expensive comparatively to omeprazole. Omeprazole is cost less costly and more economical than esomeprazole. ওকে, ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।
Please do like and subscribe the channel.